Hjertelig velkommen til en ny utgave av Inside Israel her fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Og denne sendingen den kommer jo fra vårt studio i Åsgårdstrand hvor vi har vårt senter. I dag så har vi med oss en spesiell gjest fra hovedkvarteret i Jerusalem. Welcome, dear Tiffany Mallilin. Thank you, Doug. I'm so happy to be here with you. Great. You are working at the headquarters, and we're going to speak more about that later. Mm-hmm. But what is your story? What is your background, Tiffany? Wow. Long and short of it is I am born and raised in the beautiful islands of the Philippines. For people who do not know, that is in Southeast Asia. Okay, more than 7,000 islands. Only girl of 3 kids, born and raised in a Christian conservative background, family, and was just involved with worship all my life. Also involved in the entertainment industry for quite some time, and sales and marketing and the tech software startup industry as well. How was Israel part of your childhood? Israel really was not at the forefront of my background, to be honest. But my older brother, TJ, who was a bass player, a musician, a really good musician back in the Philippines. He was asked to be a bass guitar player for the Feast of Tabernacles in the ICEJ 5 years in a row. And that's the first time I was able to got introduced to what the ministry was, what it is, who ICEJ is. And that's how Israel was kind of like also, introduced to the family more and more. We would have it in the sermons in churches, but where I grew up in the mega church that we were a part of, it's always been a concept of the holy nation, the holy people of God, the holy pilgrimage country, that all of us want to visit one day in our lives. But it was never really kind of explained more what the concept of Israel is, what our responsibility is as a Christian towards the Israel story and all that. So it wasn't that much relevant for you as a believer? Not so much, unfortunately, that time, yes. So how did you make your way into the ICJ? It's a very interesting story. The main character of this whole story is my mom. Okay, Mom, if you're watching, greetings to you. But she was the main catalyst of this because her first time in Israel was when she assisted my brother, who was a bass player at the feast. This was year 2016. So she was babysitting their first kid at that time, so they needed extra help. She was exposed to Israel that first time. The year after 2017, she applied for me to be a volunteer at the feast without me knowing. And so I received an email from ICEJ at one point saying, thank you for, applying. We've received you as a volunteer. Here are your dates of when you can come. I was so surprised because I never applied. I never went to the website, etc. And then, lo and behold, my mom comes to me and tells me, I actually was the one who applied for you, and you are going whether you like it or not. Okay, this is my responsibility as your mom, and I just feel very strongly about you having to go to Israel this year. Now, to me, Israel was on a shelf, again, like I was never passionate about the concept of Israel and everything biblically related to it. But I was so curious what happened to my mom, why was she so interested and she was so determined to have me visit Israel that year. And so I went. As an obedient Christian daughter, I went to Israel because of the will of my mom. And I was exposed to the work of the ICEJ at the Feast of Tabernacles. And I was sharing this with you and with some of our colleagues too, that my first exposure to the Feast of Tabernacles, most especially the roll call of the nations in Pais Arena, I just saw a vision of Revelation 7, where every tribe, tongue,
race, ethnicity was in one place in the Holy Land, worshiping the King of Kings, the Lord of Lords, Yeshua, you know, and that sort of like unlocked a passion in my heart to know more about Israel. Why is it so unique to a Christian believer? And is there something I need to do and I need to play? Is there a role that I need to play regarding the Israel story? And that kind of jump-started the beginning of my Israel journey. Wow. Yeah. And then you got a position at ICEJ. Yeah. What are you doing? So for the past 3 years, I moved to Israel to join the ICEJ as full-time staff volunteer as the head of events registration. And I just transitioned to a new role earlier this year, Doug, as head of marketing. I'm pretty much in charge of everything that's promoted, published online, making sure that the content that we put on all of the channels of ICEJ, whether that's online, offline, video, graphics, email, etc., it needs to be relevant information, truthful information, biblically sound, and interesting and appealing to our audiences. And so that's kind of like, in a nutshell, what I'm in charge of. You have some followers on Facebook. Yes, friends. I call them friends more than followers. Yeah, exactly. Yeah. 700,000. Oh, for the ICJ page, yes, we're close to 1 million, and we're aiming to hit 1 million prayerfully in the next 2 quarters, maybe the end of the year to early next year. Yeah. So, how has your view on Israel changed? What is it today? Speaking about Israel, how is that relevant for a believer? For a young believer today in 2022? Wow, you know, I say this as an opinion bearing my age and in the millennial era, right? I think what's really important in this day and age as a millennial Christian Gentile believer is the rise of anti-Semitism is very big. You know, when you look at all types of media platforms globally, whether it's English, non-English, there always seem to be a biased stance against Israel. And I say this not because I'm with the ICEJ, but because I live in Israel and I see the news. So whenever there's conflict or there are headlines around the country that I live in, that I currently reside in now, and it's fake or it's not true or it's saying a different angle, I get worried because my family and friends back home get worried about me when I tell them that's actually not true. You know, this is what the truth is. I live here. I experience a day-to-day basis of what living in Israel is like. And if you're talking about Israel, you know, being the bad guy in media or being in a very vulnerable state or unsafe, completely wrong, because I live there, I've been there, I've seen it firsthand, and I just think in general, yeah, with what we see online, even offline, newspapers, all types of media formats, anti-Semitism is high. And so if you're someone in the millennial era, right, in your 30s, even early 20s, you're talking about the young generation, Gen Z age group, we just consume all of these information without having to be critical thinkers. You know, we're not questioning, is the source of this information about the Middle East, about Israel, about its neighboring countries true, right? Is it credible? Is it one side? Is it not one side? And as a Christian, I bring the Christian aspect to it because being in Israel for more than 3 years now with the ICEJ and having experienced the revelation of the Lord about Israel when I stepped there for the first time, we need to do something about it. We have a role in that sense. As a Christian, we all have different roles. We all have different callings, right? You can be a full-timer in a nonprofit organization. You can be a full-time pastor in a church. You can be a marketer in a business firm, right? Whatever. You have different giftings,
But if you do not have the Israel calling a part of it, you're not living your calling to its fullest potential. That's my opinion. Explain. I say that because the Israel story contributes very greatly to who we are as Christian believers today. You talk about the Hebraic roots. You talk about Yeshua and Jesus being a Jew, right? If you don't even know that to be true, then there's a lot of things that you need to know about your Messiah. And there's relevance around that truth and that concept, because if you're not embracing the fact that Jesus, the Lord that you consider your Savior today, is Jewish and practices the different feasts and observes different things around the Jewish faith, right? Obviously, I talk about the biblical aspect of it. Then you're missing out on something. We talk about the redemption of Israel, our role in provoking the Jewish people to jealousy, right? If you have been revealed the salvation story of mankind, essentially our salvation came from the Jewish people having hardened hearts. Yeshua is our Savior. Yeshua is our gateway. Yeshua is the atonement that mankind needed. But without the hardening of the hearts of the Jewish people, I think the Christian Gentile believers today won't even have a crucial part of the salvation story. And so I say it's relevant to a Christian Gentile today to have Israel as part of their calling, because God cares about Israel. God cares about Israeli people. And so if he cares about them, you have to care about them. True. Yeah. What is the heart of the calling of ICEJ? In my own words, the ICEJ, the International Christian Embassy, Jerusalem, we exist to be the hands and feet of the Christians around the world who want to bless Israel, period. Now, how do we do that? We do that in different ways, forms, shapes, sizes, whether it's through different aid, whether it's being a friend to a local in the land that's encouraging to them. I'm telling you, Doug, I have a couple of Jewish friends when they ask me why I do what I do. When you can go back to the Philippines, living a comfortable life, earning so much, why are you a volunteer in a nonprofit organization in Israel? Israel is not the easiest place to live in, just because, as we know, it's one of the most expensive and the culture is not, you have to adjust to a lot of different things. But why do we do what we do? If we are able to be an agent of truth, agent of the Bible, agent of the face of Yeshua to the Jewish people, to Arab people in the land, to the Druze communities, to the Bedouin locals in Israel, everyone in Israel, and they are encouraged, then it's worth it. Then this is why we exist. This is why we are situated in Israel, embracing all the challenges, because if it's only for one person who's encouraged by the love of Yeshua, we continue the work. Wow. Thank you so much, Tiffany. All blessings, and we'll see you soon again at the feast. Of course, tack, Doug. This was very fantastic. Thank you. Ok, det her var Tiffany Mallilin, og nå så skal vi til Basel. 28. august så arrangerte den kristne ambassaden på dagen 125-årsjubileet etter den første sionistkongressen, da Theodor Herzl i Stadtcasino i Basel holdt den første eventen for sionismens fremvekst, og det som senere ble etableringen av staten Israel. Ja, velkommen hit til Stadtcasino i Basel. I dag på denne opptaksdatoen så det 28. august, søndag, og den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem markerer 125-årsjubileumet etter den første sionistkongressen som fant sted her i dette bygget. Her i denne salen sto Theodor Herzl sammen med 197 deltagere
og man la grunnlaget for opprettelsen av den jødiske staten. Og Ragnar Hatlem, du som med oss denne dagen her, hva var det som fant sted disse dagene her for 125 år siden? Ja, her ble den politiske sionismen skapt. Og det som var så spesielt her, det var at man samlet da 197 delegater fra hele verden, og man fikk en retning. Man samlet seg om en konklusjon. Og konklusjonen, den var at sionismen skulle streve for å danne en jødisk stat i Palestina. Og det var også sagt at den staten, den skulle bygges på lov. Den skulle ha internasjonal støtte i internasjonal lov, kan du si. Og det er klart at det var et klart signal til hele verden. Hele verden så at jødene de ble spredt utover hele verden, spesielt fra Russland også. Og du kan si, det som var litt spesielt for meg, det er at jeg så at det kom et svar på sionistenes ønsker og konklusjon om en stat i Palestina. Selv om de kalte det et hjem, så var det en stat. Og det jeg så, det var at allerede i 2015, altså 2,5 år før Balfour-deklarasjonen, Altså 1915? Ja, januar 1915, så skrev statsmannen Herbert Samuel et hemmelig notat til det britiske kabinettet. Og det her var jo bare rett og slett en utredning. De viste til sionistenes ønske om en stat i Palestina. Han skrev om alle de problematikkene dette her kunne ta, den motstanden det ville ha i araberverdenen. Og han skrev litt om mulige løsninger på det her. Og det som blir vel en slags konklusjon i det memorandumet, det var at Storbritannia kunne bli som et protektorat for jødene. Du skulle få det inn i Israel. Det var ikke plass til alle, mente man. Men man skulle få inn så mange som mulig. Og så skulle britene bistå som et protektorat til jødene, bli sterke nok og hadde en solid base å stå på til å fullføre sin egen stat. Det var det som og så kom det direkte svaret fra den britiske regjeringen den 2. november 1917, etter mye tanker om hvordan man skulle formulere disse her. Og da blir det litt av de samme formuleringene. Man skulle støtte og ville gjøre alt for å støtte jødene i å få et nasjonalt hjem i Palestina. Og hvis vi går tilbake til det som da skjedde her for 125 år siden ved den første sionistkongressen som Theodor Herzl ledet an, så var det jo på en måte, her gikk man fra en drøm til praktisk handling. Og det som også jeg synes er ganske fantastisk å ta med seg her, at det var 11 kristne teologer som deltok på dette arrangementet. Og en av hedersgjestene her, det var Theodor Herzl sin nærme partner, nemlig den kristne predikanten og forkynneren, William Heschler. Og de to sammen ble på en måte pionerer for det som ble opprettelsen av staten Israel. Og jeg synes det er så fantastisk å tenke på at det partnerskapet mellom kristne og jøder den gangen, selv om det var absolutt ikke alle kristne var med, men det var en sterk gruppe, det var med å føtte fram staten Israel. Ja, det var det, og vi kan spille litt enda mer på den strengen der. Fordi det som skjedde var jo at hvis man hopper frem 2 år til nesten, så kom den Sanremo, altså møtet i Sanremo. Man hadde hatt frihetskonferansen i Paris i 1919, hvor jødene og araberne prosederte sin sak for å få sine egne stater. Og
her var det mange kristne i regjeringen i Storbritannia. Man hadde David Lloyd George, man hadde Herbert Samuel, og man hadde Arthur Balfour selv, som etter hvert kom inn som utenriksminister. De kjente sin Bibel, de kjente sitt gamle testament, hvor det stod at jødene skulle komme tilbake til landet sitt. Og de ønsker å realisere det. De ønsker å få det her gjort, få jødene inn igjen. Sånn at når de samles der, de 4 fremste allierte stormaktene som hadde suvereniteten over landområdene da, så de hadde akkurat tatt fra det ottomanske riket, så kom de sammen der. Det var Frankrike, det var Storbritannia, det var Italia, og det var Japan. Og også USA, men de var ikke parter i saken sånn rettslig sett, så de hadde en slags observatørstatus. Og her så hadde jødene, de hadde på konferansen i Paris, de hadde bedt om en anerkjennelse for sin tilknytning til dette land, altså til disse landområdene i Palestina. Og her, David Lloyd George, han var ivrig, men de tenkte, hvor i all verden disse landområdene i Palestina? Så de tok inn en teologisk lært mann som heter han heter George Adam Smith. Og han hadde skrevet bok om disse her tingene, hvor jødene hadde tilknytning, hvor Palestina lå. Så han ga de et kart over dette her. Han har skrevet en bok, og på side 42 i den boka der, så var det et kart. Og det var et ganske detaljert kart, og det blir brukt som utgangspunkt til å finne ut hvor jødene hadde bedt om disse landområdene sine. Så kristne var i aller høyeste grad med å treffe beslutning. Og konklusjonen blir jo at araberne fikk viljen sin. De fikk Mesopotamia, det som blir Irak, og Syria, det hadde blitt de største områdene. Og jødene, de hadde bedt om Palestina, og araberne og jødene var veldig enige om at det skulle de få. Og det var det minst kontroversielle av alle mandatene på den konferansen i San Remo i april 1920. Sånn at man kan si egentlig at det som fant sted inni den fantastiske hallen her, som jeg har sett så mange ganger på bilder, og som har inspirert meg når jeg skrev boka også, ja, det førte frem til staten Israel. Man valgte å ikke kalle den for Palestina når man erklærte staten for uavhengig den 14. mai 1948. Man kalte det for Israel, men det blir resultatet av det som skjedde her for 125 år siden. Det er fantastisk, og Theodor Herzl han skrev det at i Basel etablerte vi den jødiske stat. Om 5 år vil folk forstå det, og i hvert fall om 50 år. Og 51 år senere, i 1948, så fikk jødene sitt land tilbake. Og igjen, jeg blir inspirert av å høre historien herfra, og være til stede her i dag, hvor man peker på hvordan kristne sammen med jødene var med å føtte fram denne bevegelsen som gjør at jødene fikk sitt land tilbake igjen. Det som jødene hadde bedt om i 2500 år, 2000 år, neste år i Jerusalem, det gikk i oppfyllelse ved at jøder og kristne stod sammen. Og jeg tror oppriktig at på samme måte som vi så gjennom historien, denne frukten av jøder og kristne som stod sammen, så tror jeg at vi står foran en fantastisk tid og epoke hvor kristne og jøder står sammen i dag, og at Gud har fantastiske ting foran oss i den tida som kommer.